Hola clase, bienvenidos a lección 2, el cuerpo humano. Cada vez que empezamos una nueva lección, lo primero que deben hacer es mirar y empezar a memorizar el vocabulario de la lista que les mandé y que se encuentra también en cada módulo de cada lección. Each time we start a new lesson, actually the week before, please start memorizing the vocabulary for that lesson. You have the list I sent you, and I also posted them on each Canvas module to coordinate with the chapter in the textbook. I already talked about quite a bit about how the course would work in the lesson 1 video, but I didn't get to go into much detail about the elements of each lesson and how it all fits together. I'm going to do that quickly right now. In my Spanish lab is our first stop. Since you can't hand in written homework, I've had to put everything you need to do on either Canvas or assign it in my Spanish lab. So let's look at this. It does not have a great number of activities that are not already in the book. There are only 3 to 5 activities per chapter that are worthwhile online assignments. So they do have a lot of good stuff in extra practice that I also assign because it will help you get ready for tests. But the main thing to do in my lab are the mini assignments that I used to normally have you write down on a piece of paper and hand in class. This time, I use the e-text for those activities that are from the textbook, but can be done through the website. So these will be the bulk of your homework assignments. And you see the calendar there on your left. Let's see if there we go. It shows you the due dates, and when you click on one of these, it'll open up and show you all the activities that you need to do. And I give you 7 tries to do each one in case you need that, okay? That's it on the MyLab. The Canvas work. Each lesson in our class will have a Canvas module, and each has a bunch of different elements. So the first is the first thing you're going to see in the modules is the vocabulary list that we talked about. Videos like the one that I'm making right now, they're showing the one that I made for lesson 1. You'll notice the link symbol on the left. So that's where you get those. The list of lecturas that's highlighted in blue right there, which tells you specifically what you should read out of the textbook, the exact pieces of the textbook that you actually need to read. The next thing that you'll find in the modules will be a quick little quiz just to make sure you got the main point of that. So that'll be like 1 question per reading. So not a big deal, hopefully. And the next thing will be review for those who need it. And you'll see that it has like the little registered trademark R to stand for review for those who need it. You only need to do this if you need to go over whatever it is. Have a look to see what the grammar point is that I'm pointing out. And if you need to do the review and the exercises that go with it, please feel free to do that extra practice. The next thing is there'll be grammar or grammar content in Canvas to supplement the sometimes weak presentations of the book. So, for example, this time you have the tener expressions video and PowerPoint on estar with conditions. All right. There may be pruebitas that are associated with these, and you'll find those also. See, these are quizzes. Okay.
The last item in each module is going to be the Ventana Cultural. And as you can see, these are discussion modules. First, read the Ventana Cultural, then answer the questions that you'll find here, and then you will also respond to what other people had to say about the topic. This is where we build our competencia cultural. And that is how the flow goes of this of these lessons, of how everything works in the course, actually. Okay? There'll be a few quizzes throughout, especially the first 5 lessons. And after the first 5 lessons, you'll take the midterm exam, and then the last 5 lessons will take 2 weeks each, and so they probably won't have quizzes. Well, very few quizzes. And then and that's about it. Well, then you'll have the final exam. Let's go back to lesson 2. If you have any questions about what I just talked about or anything else, feel free to contact me. When I started talking in English above, we were talking about vocabulario. So let's get back to vocabulario. Hablando de vocabulario, ¿ya tiene memorizada la canción del cuerpo? Ojo, oreja, nariz y mejilla, etc. Vamos a cantarla en clase, así que estén preparados, por favor. Hay una pruebita del vocabulario de esta lección que pueden encontrar en Canvas. Para la pronunciación del vocabulario, por favor, vayan a la página del eText, ponga su ratón sobre cada palabra para escucharla. All these orange ones are clickable that you can click on and you'll hear the pronunciation. Muy bien. A ver, ¿dónde estoy? Esta lección, el cuerpo humano, abre con una gráfica, muy gráfica, de los órganos reproductivos masculinos y al nivel del ojo de los que parecen ser niños. Espero que no. Menos mal que todos ustedes están preparándose para una carrera médica. Esta lección es muy buena para darles mucha práctica con la básica anatomía humana. Vamos a practicarlo mucho en clase. En esta lección también aprendemos un poco sobre la relación entre los órganos y cómo funcionan dentro del sistema o sistemas que sirven. Por ejemplo, los pulmones. Los pulmones son críticos para el sistema respiratorio, pero también tienen un papel en el sistema circulatorio también porque pasan oxígeno al corazón. Ahí está el corazón. Por favor, piensen ustedes en la relación entre las partes del cuerpo y los sistemas el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, reproductorio y también nervioso. Vamos a ver la gramática de la lección. La primera sección de estructuras se trata de la concordancia de los sustantivos y los adjetivos que las modifican. Si necesitan repasar esto, favor de revisar las páginas 39 y 40. Otra sección de gramática se trata de los verbos AR. Si requieren práctica o repaso de esto, por favor, repasen páginas 45 y 46. Luego les dan un repasito sobre los verbos ER, E y R en las páginas 48 y 49. Aunque las estructuras de la página 53 también son repaso, vamos a repasarlas, pero
en un contexto más médico. Estas estructuras son estar con condiciones y expresiones con tener. Por favor, repasen con cuidado el PowerPoint sobre estar con condiciones que van a encontrar en módulo 2 de Canvas. Por favor, tomen la pruebita sobre estar con condiciones en Canvas. Luego, miren el video que van a encontrar sobre expresiones con tener también en Canvas. Después pueden tomar la pruebita sobre esto en Canvas. Bueno, yo creo que con el vocabulario que deben memorizar, las lecturas que deben hacer, las pruebitas sobre las lecturas, los ejercicios que deben hacer en MyLab, el video y su pruebita, la discusión que deben hacer sobre la ventana cultural y la práctica que hacemos en clase, pues yo creo que tienen suficiente batería. It's a plenty heavy burden sin otras cosas, ¿verdad? Excelente clase. Eso es todo para la lección 2. Nos vemos pronto en clase. Adiós.